forward, and the same center, and he'll just like die because you're in a secure position and send the entire team over there is a nice way to do so, but just don't do it just send a player there, and the moment you got the information that that zone is free to take, full send it, because if you stay split away from each other for too long, you're taking a risk of, having a team third party on that position and basically taking down, taking that spot for themselves. So you got to find that balance, that in between of scouting and going for that aggressive rotation. If you can do so, like for example what's been happening for Class on a really regular basis yesterday, they should be in a really good place after today, hopefully. So Class is the interesting one to me, right? We talked about Zeus, we talked about A1 as kind of like they're just happy to be here. If we can't forget, as you mentioned before, Max, Class came in from PMCO, right? We look at we look back at PMCO America's Execute, came in from PMCO. They ended up qualifying for PMGC. Like we've had teams really surprise us when it comes from that, but I feel like for Class, I feel like they're not just gunning for experience. And I think what they've shown during the league phase, they know themselves. They've shown the world we can win this thing. So I feel like there's a lot of pressure on them, but for me, it's exciting to see that there's still so much talent out in the world right now. Every tournament I've seen so far this year has been extremely close, coming down to a few points in the final days of the event. And I think Class is like the perfect example of there's so many teams up and coming that just because you're on the top, like Bigatron, you can still be knocked out. And if you're one of those teams like Class, right, everything is going your way from the get-go, you might feel unbeatable. Especially right now where they're currently sitting at, and I feel like that would be an extra confident boost. That's gonna boost up their ego as players to be able to kind of hold themselves against the likes of Bigatron, the likes of Nova XQM, with players like Paraboy that are pretty much looked upon like gods in the PUBG mobile community scene. So overall, I feel like it's great for a team for that to happen. But I do, at some point during this tournament, especially hopefully during day 2, I want to see them go up against some adversity, something that just maybe hasn't gone their way. I want to see more out of that team. That way, if it comes down to the last day, possibly 2 games left, they're in second place, and they need to be able to catch up, and something doesn't go their way, they're used to that. And I know they might have experienced that in previous tournaments, but hey, it is the finals, and everything is different. Yeah, and obviously I do want to apologize for the long delays that we're having. And as we previously mentioned, we want to make sure that the environment for all the players is fair. Some of the teams at the moment are still experiencing some connectivity issues, and we want to resolve them to ensure that the matches that can be played without any interruptions. Therefore, we decided to delay the broadcast until further notice. We're obviously very sorry, and as disappointed as the fans are out there who want to enjoy these top teams battle it out. But we'll have to inform our fans on social media and in-game once we are 100% certain that we can start the matches without any problems and we can continue the tournament. Is scrambling to stop the spread of COVID-19. New announcements today of events being postponed or canceled. More and more cases are popping up in countries far from the epicenter of the outbreak. For the rundown as well. That's brutal. That is so brutal. Let's have them stick around for a little while as we have John.
I'm doing great, doing absolutely fantastic. As they were saying on the desk, it's going to be really exciting. It's going to hopefully set the tone for the rest of the coming days. And of course, Blank with... Yeah, I'm good, man. It feels like the global finals was so far away. It also feels like it was just yesterday and we're just now picking up the pieces. But yeah, to answer your original question, I'm good, yeah. Starting things off with Erangel, gentlemen, it's, as I say, it's the classic. And I think there's...เป็นผู้เล่นจากเกม PUBG Mobile ครับผมชื่อในเกมชื่อ Illuminate Martin ครับผมตำแหน่ง ICL Leader Sniper Scout จากทีม Illuminate the Murder ประเทศไทยครับชื่อจริงชื่อตินภพเบญจวงศ์ครับผมจนพออายุช่วง 19-20 ก็เริ่มเข้ามาอยู่กรุงเทพเป็นช่างตัดผมก่อนเป็นช่างตัดผมได้ประมาณ2 ปีก็ผ่านตัวมาแข่งเกมจริงๆเติบโตอยู่ราชบุรีตั้งแต่เด็กแล้วครับห่างจากกรุงเทพประมาณ100 กิโลครับคิดถึงครอบครัวคิดถึงที่บ้านน่าจะคิดถึงปู่กับย่าคิดถึงน่าจะปู่กับย่าใช่เพราะว่าอยู่กับปู่กับย่ามาถ้าส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กครับพ่อแม่แยกทางตั้งแต่เด็กในตอนนี้กรุงเทพค่อนข้างจะวุ่นวายถ้าเที่ยวเมื่อก่อนกับตอนนี้สภาพบ้านเมืองตอนนี้แบบเงียบสงบมากมาดูสบายถ้าถามจริงดูสบายมากการเทียบกับเมื่อก่อนที่ชุมชนเป็นชุมชนแออัดมากเกินไปมันทำให้ก้าวไปไหนเนี่ยมันดูน่าอึดอัดผู้คนกลัวระแวงกันเองแต่ก็เข้าใจได้เพราะไวรัสสายพันธุ์นี้มันอันตรายมีหลายคนที่ป่วยหรือแย่กว่านั้นกลัวครับผมค่อนข้างกลัวก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะมันค่อนข้างลำบากต่อการแข่งขันแต่พวกเราก็ได้แต่ซ้อมคือเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะยังต้องแข่งในรูปแบบออนไลน์อีกนานแค่ไหนเราได้แต่ค่อนข้างต้องเตรียมตัวอย่างเดียวเราก็มีเป้าหมายเพราะว่าเราอยากจะได้แชมป์โลกเราอยากจะไปถึงฝันผมว่าถ้าเรามีความฝันนะขยันมันก็จะน่าจะมาถึงเองเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่บ้าน Illuminate Gaming House มี JCZ อาร์มโจแล้วก็เวลมอดครับก็ได้อยู่บ้านครับอยู่บ้านตัวเองอยากให้มาอยู่ด้วยกันเหมือนกันครับแต่ช่วงนี้มันมีเรื่องเขาเรียกว่าโรคระบาดโควิดก็ได้ก็เลยไม่สามารถเดินทางมาเราได้ครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดพอดีครับก็รถตู้มันเขาไม่ได้วิ่งแบบว่าจากราชบุรีมากรุงเทพเนี่ยเขาแล้วก็ทำให้ผมไม่ได้มาอยู่กับทีมตอนที่ว่าแข่งอันนี้สลามเนี่ยนั่งเล่นอยู่สลามสบายรู้จักพี่ตินประมาณ 3-4 ปีครับก็รู้จักกับพี่ตินที่จังหวัดราชบุรีครับก็ที่ผมกับพี่ตินสนิทกันมากก็จริงครับที่สนิทกันมากก็เพราะว่าผมรู้จักกันก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ครับเกี่ยวกับการเล่นก็สนิทขึ้นเพราะว่าพูดกันได้ง่ายครับสื่อสารกันแบบไม่ต้องพูดรายละเอียดเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็เข้าใจกันตอนนั้นล่ามลงไปล่าดีไว้ละทางกระทืบเลยว่าการอยู่แบบครอบครัวใช่เพราะผมเคย
2 bullets in the mag. Is it going to be enough to take him down? Luxy takes a tumble. Tuxie over the top. And it's Bigatron. I don't believe it. They come back in swinging. 7 kills. Zuxi and Luxi, 2 players versus a whole swath of other players in the lobby with 4 members on board, 16 alive at the time when there were only 2. They managed to win that match, and I was like, you know what, yes, these guys, they deserve to be at the top of their game. Di tim gue sendiri ada 4 player. Di tim gue sendiri ada Zuxi, dia kembar gue sendiri. Sifat positifnya nggak punya. Gak apa-apa kan? Kan biar lebih menarik. Di tim gue sendiri ada member 1 Zuxi, dia saudara gue sendiri. Kalau gue sendiri sih mungkin sebagai game leader, ya gue menentukan ritme permainannya. Terus ada Ryzen atau Abi, dia selalu sabar. Dia juga sebagai rusher dan carry juga, bisa dibilang dia kayak aim-star juga. Terus ada Nizar atau Microboy, dia kan sebagai support. Nah, dia juga suka membantu teman gitu. Orang lain mungkin waktu gue ambil welcome masuk Bigatron gitu kan, orang lain lihat gue tuh masih bocah, nggak bisa apa-apa segala macam kan, dan gue tuh itu menjadi tekanan gue sendiri supaya gue bisa buktiin kalau gue itu jadi salah satu pemain terbaik. Perasaan gue di Kuala Lumpur gak nyangka, bener-bener gak nyangka itu mimpi gue sebelum main itu jadi juara, tapi jadi kenyataan. Dan sekarang kayak udah cepet banget gitu, merasa udah cepet banget, baru kemarin sulit banget sih, kayak udah lega aja gitu loh. Gue ngangkat kemarin tuh piala 21 kilo tuh bener gak kuat, dan pas kemarin tuh gue pas juara itu angkat dengan spontan tuh gue kuat gitu loh, gue angkat itu. Wih, yang pastinya kita mau juara yang kedua kalinya. Kita mau pertahanin titel global champion kita, walaupun ini PMPL berbeda dengan PMCO, tapi kita mau keras yang ini juga. Oh, itu seneng banget sih, gue sampai nggak expect gue bisa juara kayak gitu. Bahkan orang-orang sih banyak yang bilang Bigatron nggak bakal juara. Ya, nothing is impossible. Halo. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kapten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာပွဲစဉ်တွေရတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာdelay တွေရောဖြစ်နေရပါတော့ဒီလိုမျိုး delay ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်မှာတော့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကောင်းသွားသည့်အထိပွဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စလို့ရသည့်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပွဲကို delay တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲခိတာခဏစောင့်ဆိုင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကနေလည်းအနူးညွတ်တောင်းမဲ့နေပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုဒီ social media အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြမယ်ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ကြီးညာပေးပါမယ်ကျွန်တော် 100% တေးကြသွားမှသာကြီးညာမယ်ဆိုတာကတော့အဓိကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ player တွေရဲ့ကျွန်တော် fair square ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှုတွေကလုံးဝညီမျှဖို့အတွက်ခု player တွေအနေနဲ့ဘယ်တဲ့ disconnect ဖြစ်လိုက်ဘယ်တဲ့ဘက်က disconnect ဖြစ်လိုက်ဒီဖြစ်လေပဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး rematch တွေလုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့ internet line အတွက်ကလည်းသူတို့ hotel ကနေစောင့်နေရတယ်သူတို့ local ပွဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟော်ကြီးထဲမှာစောင့်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအနည်းငယ်တောင်းပန်နေပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲခိတ္တခဏဆောင်ဆိုင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းအခုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေရတော့ကျွန်တော် play နေစေကျွန်တော် regular ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲမင်္ဂလာရှိသောအကြမ်းလေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျultimate goal-nya dari semua pemain PUBG Mobile di competitive scene. Memang udah semua lampu tuh udah kayak tertuju ke arah Bigatron Red Alien. Sekarang kan BTR RA ini tim yang sekarang lagi
megang gelar juara dunia nih untuk di scene-nya PUBG Mobile sendiri dengan firepower-nya mereka, gameplay-nya mereka, taunting-nya mereka ketika menang, terus gaya interview mereka ketika ditanya. Jadi memang ini sebuah tim yang unik, sangat-sangat unik. Cok, diem cok, lagi interview. Kita siap. Kali ini pasti bakal lebih ramai lagi karena kemarin kita udah lihat pertandingan yang seru. It's very difficult to say what a great team is made of. It's difficult to sort of capture that lightning in a bottle. It takes work. A lot of players will fall at several hurdles. A lot of players will not be able to make it past a certain stage. They won't be able to make it to the big leagues. And that's just how it is, you know. It's not easy. Otherwise anyone would do it. And everyone would do it. I mean, you know, $5 million in prize money over the year. Why wouldn't you? But even if you can, sometimes it's not guaranteed. That's a lot of responsibility for these players to perform here. Sometimes it can cause quite a lot of stress and a lot of pressure. But with the right amount of pressure, sometimes even coal can turn to diamonds. Versus 4. Bigatron already collected 10 kills, which make them as the conqueror. JC trying to get more aggressive towards Bigatron's side, but Ryzen with already 4 kills in his pocket, is already blown out the buggy here. Years and more being eliminated at the 4th position. Boom Esports, I think, already being spotted. Babel already being knocked down. I don't know where's the last Boom Esports player, and it is the Boom Esports player. And winner, chicken dinner again, like yesterday. Bigatron goes today with an outstanding performance. Winner, chicken dinner, and a lot of kills coming. Memang benar-benar berkelas yang saya lihat di situ. Mestinya diesel. Tapi ternyata setelah hari akhir yang harus dibanggakan. Bisa menjadi satu, menjadi kekuatan yang pas dengan namanya Red Alin. Iya. Macam-macam angus. The World League for a lot of these players is that pedestal, right? It's that pedestal that everyone's looking to sit atop, and it's not easy to do. Any player, whilst they might aspire to be there, needs to be ready to be there as well. When they come up against
other regions when they come up against plays that they haven't seen before? Will they be able to adapt and overcome? It's the ultimate expression of skill in PUBG Mobile, and your ability to get there really can prove to not only the people around you but to yourself that you deserve to be one of the best, and for a lot of players that's exactly what they want, what they're pushing for, what they're driving at. Karena belum pernah ke global final, jadi aku ya belum tahu kayak gitu rasanya kayak gimana. Mob tim sendiri yang narikin playernya, ngumpulinnya kan aku lewat itu. Di situ aku rundingin sama Jabrol, narik Jaxi. Aku rundingin sama Jaxi, narik Ongak. Kalau Jaxi, hal positifnya dia leader kan, dan gameplay dia, cara strategi dia yang aku pelajarin kayak gitu, banyak yang bikin kami tambah up. Kalau Ongak, terus dia juga yang anggapannya terminatornya mob lah. Tujuan kami juga, goal kami ya tentunya slot ke PMWL untuk nemenin Bigatron di sana. Kalau semua tim di Indonesia tuh ya memang mainnya tuh di bawah bayang-bayang better. Bigatron kan juara bukan nggak instan gitu. 1 tahun dia dibantai orang, dia level up, akhirnya dia bisa juara dunia di next seasonnya. Halo. Dan mereka bisa dibilang adalah duo terbaik sedunia juga. Mereka nggak bisa dipisahkan, dan menurut gue pribadi kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka bermain, atau dengan roster manapun yang bermain dengan mereka. Nah, kalau dari tim sendiri, tim yang mungkin menyulitkan kalian untuk mendapatkan WWCD selama ini tuh siapa aja sih? Siapa? Nggak ada sih. Untuk Rensky dan juga Zabrol, mereka merupakan kakak adik juga. Mereka memiliki chemistry yang sangat baik. Niku Morph Jabrol, aku Rensky. Hai, kalian berdua, congratulations untuk winner-winner chicken dinnernya ya pastinya. Di situ kalau Jabrol tuh adikku sendiri. Jadi aku lebih kenal dia dari sebelum kayak gimana, ya mungkin dia lebih jago dari aku gitu. Terus kalau dia lebih bisa gimana sih, kalau masih muda gitu, masih bisa banyak yang biasa, masih bisa dibilangin. Jabrol tuh lagi balik ke Palangkaraya gitu, di kota asal kami. Indonesia Final tuh PMPL, jadi malamnya tuh Daya dapat kabar gitu, papa masuk rumah sakit karena jantungnya penyumbatan kayak gitu. Kalau kemarin kan tahu kabarnya tuh pas Indonesia Final hari pertama kan, tiba-tiba di WA mama lagi main gitu. Jabrol juga ya, tapi gimana caranya profesional aja gitu, nggak bisa, masih ada tanggung jawab gitu, kita kan cowok nih. PUBG itu merupakan permainan game online, itu bisa dimainkan oleh banyak orang. Juga PUBG ini merupakan permainan dari bertahan hidup ya. Situ ada tim untuk bertahan hidup.